Aegis activation confirmed. The terminal is completely sealed off. We did it. They've changed targets. The next terminal is just over there. They're already on the move. Can't even let us catch our breath, huh? I haven't hit my operating limit yet, but I'm going to dismount. Whoa, hey, then who's taking point? Pull it together. We don't need orders to kick some ass. I won't be long. It's up to you. Fine then. Let's roll, Yuki-chan. Chihiro-san. Irgendwie kam mir die Szene aber bekannt vor. Hatten wir die bei den Kämpfen zufälligerweise auch schon in der Form? Ich hatte das Gefühl, ich kannte das Gespräch. Aber voll cool, dass das parallel zur Gegenwart spielt, sag ich mal. Aber bis dato haben ja wirklich alle Geschichten in der Vergangenheit gespielt und sind eben auf diesen finalen Kampf herausgelaufen. Aber dass wir hier wirklich parallel noch Story haben und sehen, was er gemacht hat während den Kämpfen, finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Chihiro-san. Look at that sunset. Just like it was back then. It's beautiful. I'm guessing you were monitoring me with a drone? I have one locked on to you, yes. Their target's changed. They're coming back this way. It's dangerous here. We need to get you to safety. Aw, don't tell me you're worried about me. How about you mind your own business? You already know how I feel. This is what I wanted. Still. More importantly, can you really afford to waste your time here? Or have you already given up? The invasion is still in its preliminary phase. I've got time. First, I need to get you somewhere safe. There are no safe places left. At least, none left for us. We're not safe anywhere. But you know that well enough. You're just losing precious time. Go focus on the job you're supposed to be doing. Understood. I'll go. You'll find it safer towards the river. If, hypothetically, you wanted to know. Sie ist aber schon noch so eine kleine Kackbratze, ne? Don't talk me, I'm angry. Also schon. Wait. As long as we're both here, there's something I want to clear up. Wobei ich mich frage, warum er immer noch so nett zu ihr ist, jetzt wo er weiß, wer da eigentlich hintersteckt. Aber wir kennen halt ihre Motive nicht, das ist halt das Problem. So, tell me. You were in love with Miss Morimura, weren't you? Oh. You said she was mind-hacked. But it was more about you being jealous, wasn't it? That's hardly... This may be our last chance to talk. Answer me. You are correct. Is that what you wanted to hear? That I was driven by some cheap, naive impulse? That I can't think about anything else? And that's why you brought back my memory too, isn't it? You never cared how you managed to do it. You just wanted her back. So much. I'm glad. You really were a slave to your desires. That's the Renya Goto I remember. It means I don't have to like you after all. Thank you. I think that's all I wanted to hear. Professor, You should go. After all,
we still have our bet. Although it looks like I'm about to win it. Wobei ich sagen muss, dass ihn das aber, finde ich, auch ein Stück weit nochmal sympathischer macht, weil bis dato war er halt sehr rational. Und das fand ich an sich cool, weil er einfach irgendwie, ich weiß nicht, er ist halt super smart und wie auch alles so in sein kleines Notizbuch schreibt und auch recht schnell, wie gesagt, Zusammenhänge versteht und so. Also er wirkt halt natürlich sehr kühl und abweisend und sehr rational, ja. Was aber bis zu einem bestimmten Punkt auch stylisch ist und ich denke auch praktisch für die Welt, in der das Ganze hier spielt. Aber ich sag mal, 24/7 würde ich das auch nicht wollen. Deswegen finde ich es an der Stelle eigentlich ganz positiv, dass er hier auch mal ein paar Gefühle zeigt und zugibt, dass er eben nicht einfach nur wie so ein Roboter irgendwie ist, sondern auch wirklich so ein bisschen seine eigenen kleinen egoistischen Ziele hat, die nicht ganz so egoistisch sind wie die von Herrn Ida, aber nichtsdestotrotz wollte er Morimura quasi wieder zurückhaben und dass er da die Gefühle halt auch wirklich zugibt, finde ich eigentlich ganz schön. Und ganz ehrlich, es kümmert mich auch eher weniger, dass es hier quasi so eine Lehrer-Schüler-Beziehung gewesen wäre, weil das ist irgendwie, finde ich, ein sehr viel gesünderes Verhältnis als das, was Ryoko und Herr Ida hatten. Deswegen, ich finde halt generell, es kann funktionieren. Also ich finde auch generell, Morimura wirkt ja jetzt auch nicht so alt. Also wenn er jetzt, sagen wir mal, er ist 18, vielleicht ist er auch nicht 18, aber nehmen wir einfach mal an, er ist 18 und sie ist 30 oder so. Es sind halt 12 Jahre. Das finde ich jetzt, das kann funktionieren. Und ich finde, wenn das irgendwie in Videospielen, in Anime, in Manga gut geschrieben ist und nicht toxisch ist oder sonst irgendwas, finde ich das doch in Ordnung. Dann juckt mich das halt nicht. Gut, er ist 16, ist vielleicht, kann gerne vielleicht noch ein paar Jährchen warten, okay, aber er kann ja auch nichts für seine Gefühle so, ne? Vielleicht ist die auch erst 26, die Lehrerin. Gut, es ist hier halt eher das Problem, dass er minderjährig ist. Aber wie gesagt, er kann ja auch nichts für seine Gefühle und da läuft ja auch aktuell nichts. Es ist ja aktuell eher, ne, einseitig. Dementsprechend finde ich das jetzt auch nicht schlimm so an sich. Das mit Ryoko und Herrn Ida fand ich furchtbar. Ne, und ja, es ist nichts passiert bis zu dem Punkt, muss man sagen. Die hatten ja keine Beziehung. Deswegen habe ich da ja auch nichts, was ich irgendwie judgen könnte. Und selbst wenn die eine Beziehung gehabt hätten, wie gesagt, solange es eine gesunde Beziehung ist und beide Seiten einverstanden sind, ist das in Ordnung für mich. Aber kommt halt immer auf den Einzelfall an irgendwie. Ne? In dem Fall war es halt echt irgendwie nur so ein einseitiger Crush, sag ich mal. Na gut. Warum sieht er eigentlich bei allem so cool aus, was er tut? Er can't. What's wrong? Did you get separated from your mommy? Could you leave me alone? It's dangerous out here. Just come with me, okay? Will you just... What are you... Don't worry. If you can't find your mommy, I can help you look. We just have to run away right now, okay? Oh, there you are, Miwako. Asami-chan! I'm so glad you're okay. Jeez, you're so reckless. You shouldn't have come this way. Kisaragi, that girl is... I know already. Das kenne ich auch aus den Kämpfen, bin ich mir ziemlich sicher. I'll get back to the battle once Miwako's safe. Is someone else here? Of course not. Never mind. The evacuation route's that way.
Can I bring her too? Hey! That's fine, just hurry up. Einfach von Miwako gesnackt, ob sie will oder nicht. Okay. Also ist, wie gesagt, echt schön, diese ganzen Szenen da nochmal zu sehen, die ich teilweise auch ehrlich gesagt schon wieder vergessen hatte während den Kämpfen. Aber es hat halt schon irgendwie so den roten Faden, aber es sind halt immer wieder so ganz unterschiedliche Situationen. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Oh, sie hat sich wieder an ihn rangehangen. Strange. I know this is my first time here, but this suddenly makes me feel so nostalgic. Sunsets will do that, I find, regardless of time period. Yes, but this must be... Well, I suppose it must be one of those places. So, where am I going? I've rented an apartment under a false name. Can't be any worse than our last accommodations. As long as it's not Rebel, I'll take it. My apologies. If it's any comfort, I'm certain nobody will find you there. Not Shikishima, and certainly not Miss Morimura. I suppose we have Ida-san to thank for all this. The funds and paperwork he prepared were invaluable. Tetsuya Ida. And he's still missing, is he? Yes. Der kommt doch hoffentlich nicht zurück. Aber was soll das denn heißen, dass Sensei die Wohnung auch nicht findet? Ist Sensei nicht tot? Es würde mich schwer wundern, wenn sie die Wohnung finden würde. Let's go. Oder wo sind wir hier zeitlich? Sind wir noch vor dem Ganzen eventuell? Chihiro-san. Es ist aber auch irgendwie verwirrend, dass das zeitlich halt nicht chronologisch ist, weil man sich dadurch dann teilweise schon so ein bisschen wundert, weil wir hatten jetzt quasi die erste Szene und die zweite spielte dann quasi danach, okay, und jetzt die dritte spielt wieder davor. Da muss man dann immer echt erstmal so einen Moment, glaube ich, gucken, wie man das zeitlich einzuordnen hat, damit das halt auch wirklich irgendwie Sinn ergibt. You think I'm the professor? That is what I said. You are Professor Chihiro Morimura, Und das jetzt wieder danach, okay. a major figure in Shikishima in the year 2188. Namely, the leader of its space initiative. What are you even talking about? Just some hypotheticals. A possible interpretation of the evidence I found. Okay, say I am the professor. Remember, Miss Morimura is the one who created me. You think that was her plan? She wanted a host for the professor and not herself? How would that make sense? Miss Morimura ran an experiment to grant her clone compatibility. She believed that you were synchronized to her. She believed it was her own data she transmitted. But it was the other Chihiro Morimura in Sector 0. And of course, you entered the world as a newborn, incapable of verbal communication. So Miss Morimura never realized her mistake. This is all speculation. Certainly, yes. Oh. Das heißt, sie wollte ihre eigenen Daten da reinladen und hat dann quasi aus Versehen die Daten ihrer Vorgängerin quasi reingeladen und es nicht gemerkt. Dumm gelaufen. But if I'm right, and you are the professor, I imagine you were in quite a panic yourself. All things considered, it was a staggering deviation from the original plan. What original plan? Aber ich meine, dann wiederum muss ja trotzdem die Original Morimura aus irgendeinem Grund ihre Daten da hochgeladen haben, ne? Also ganz so unschuldig ist die vielleicht nicht. Und deswegen benennt eure Dateien vernünftig. Richtig.
Among the logs from 2188, one of Tetsuya Ida's noted that he'd found an anomaly. Chihiro Morimura was set to undergo a memory transplant in the final phase. And the final phase, well, that would be us. I don't know where you think you're going with this. A bit of patience, please. There's a little more context I need to provide. The log from the future I saw first. That would be the comms log I found with my own ID. The first log I checked held some surprises. The author seemed to be an elderly Renya Goto. And the date of recording appeared to be 2188. I assumed it was some future version of myself. One that had time traveled into the far future. But now, I don't think that's the case. I believe it's the other way around. In other words, I myself am a clone of him. Gut, soweit waren wir ja auch schon an sich. Every individual I saw in that log footage, they all created clones of themselves. Clones, huh? I did find a log that proves this point. What did you see? A comms log between you and Professor Takamiya. Her field is genetic engineering, I note. Ich meine, wie gesagt, soweit waren wir ja auch schon, ne, dass für dieses Projekt halt die Original-DNA genommen wurde und dann quasi Klone bzw. irgendwo ja auch neue Charaktere geschaffen wurden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das jemals so angeschnitten wurde. So ansatzweise, aber ich glaube nie so direkt. Professor Takamiya, how are the projections on those self-replicating probes? The simulations look good. Especially the survey range. We never expected a rate of expansion that high. It was definitely the right call to prioritize its strength as a group over individual units. These probes are pretty much living machines now. They self-replicate using natural resources mined from asteroids in their routing. They'll just keep building up and breaking down. An infinite cycle of self-replication on its way to its target. There's basically zero chance of the tech failing midway through. They'll just keep on going. Probably long after humanity's gone. Glad I came to an expert then. All that's left is the refinement of the memory cube. The infrastructural storage cell, right? The cube's made up of 5 identical memory layers. In theory, it'll compare itself to nearby probes and use them as a template for repairs. And if it can't be repaired, well... fine, 1 probe down. We've got thousands more. And our passengers? I'll be loading them up with the DNA of all the survivors. I've already got samples and data from all 15. Now it's just down to launching them. These clones will go with all our hopes on their shoulders. By the way, what do we do about him? I mean, after that DNA test. We do nothing. He doesn't have to know. What could I even say to him? Not much, I guess. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ich habe hier irgendwo noch meinen Zettel, wo alle Charaktere drauf sind. Also es war die Rede von einem Gentest, der gemacht wurde und er hat seine Identität bestätigt und dann hieß es, was machen wir jetzt? Und Morimura meinte, was soll ich ihm jetzt noch sagen? Das klingt für mich so ein bisschen nach, dass irgendeine Art Verwandtschaft bestätigt wurde, weil
Ne, wofür ist sonst irgendwie ein Gentest da? Und so viele Leute sind ja da oben nicht, ne? Und es war ja eindeutig, es ging ja eindeutig um eine männliche Person. Also ich finde, die einzigen männlichen Personen, die halbwegs Ähnlichkeit mit Morimura haben, sind Miura, Keitaro und Okino. Also die hätten halt die meiste Ähnlichkeit für mich. Es muss natürlich nicht sein, aber ich sag mal, Iori sieht er ja auch halbwegs ähnlich. Deswegen, ne, theoretisch, wenn dann einer von den dreien, und ich sag mal sowohl Keitaro als auch als auch Okino haben wir, glaube ich, alle schon mal gesehen in 2188 und die hatten alle zumindest ein ähnliches Alter, würde ich behaupten. Also es sah zumindest so aus. Dementsprechend, also es könnte theoretisch schon sein, dass es einer von denen ist. Keine Ahnung. Aber es klang jetzt für mich zumindest so danach. Aber ich meine, gut. Kann ich ja jetzt nicht, anhand was soll ich das jetzt erraten, ne? Also ich sag mal, mit hat sie natürlich noch die meiste Verbindung irgendwie gehabt, auf jeden Fall. Ich glaube, mit Keitaro hat sie irgendwie gefühlt gar nichts zu tun. Okino geht so. Aber dann wiederum ist es natürlich jetzt schwierig, das Verhältnis, was die Charaktere innerhalb von diesem Siedlungsprojekt haben, mit dem Verhältnis von damals zu vergleichen, weil ihr müsst ja auch bedenken, dass Juro und Megumi ein Paar sind und original war Juro quasi der Ziehvater von Megumi. Deswegen, das hat ja nichts miteinander zu tun. Ne? Wäre aber irgendwie wild, wenn tatsächlich ihr Sohn wäre, weil er es ja erschossen hat. Aber es könnte halt auch genauso gut einer von den anderen beiden sein. Aber das sind halt zumindest die am ehesten wie sie aussehen. Aber ich überlege gerade, ob sie in irgendeiner Form Kontakt mit den anderen beiden hatte. Also vom Gefühl her würde ich echt sagen, entweder oder entweder Okino. Aber es muss auch gar nicht so sein, aber es klang jetzt für mich danach. Mal gucken, es wird mit Sicherheit irgendwann nochmal aufgelöst. There were 15 survivors of that colony, each with a clone established to be compatible. Though they grew up in different eras, different worlds. And you aimed to replace your clone's memories with your own. That was your real plan. Mhm. Nach dem Motto, nee, ich traue meinem Klon nicht, ich mach das selber. Right now, I imagine your biggest question is precisely how much of that log I've seen. Am I close? You do have a genius mind, but also the form of a child. I imagine it's harder than usual to hide your agitation. It's absolutely not. Now you're just trying to trick me? Ich finde das leider ein bisschen unterhaltsam. I'd say, based on that log, Professors Takamiya and Morimura seem to know each other quite well. Maybe you know something about that. Of course not. Then perhaps instead, Tsukasa Okino? Being compatible, that makes one part of his identity clear. He's one of the 15 from the year 2188. Also wenn er den jetzt schon so gesondert erwähnt, nun? So, any theories? Who was he in the year 2188? Aber heißt das, Okino ist tatsächlich, also der ursprüngliche Okino ist tatsächlich der biologische Sohn von Frau Morimura? Wer ist der Vater? Das ist so meine nächste Frage. Und inwiefern ist dieser Plotpunkt relevant? Das müssen die aus irgendeinem Grund dann eingebaut haben. Ida. Nein! Care to guess? Stop it. No? Then allow me to clarify. That boy, Tsukasa Okino,
is Professor Chihiro Morimura's son. But not her child by personal, conventional birth. The professor donated her egg cells as a young woman, in accordance with the policies on population control. Wild, okay. So viel zum Thema, wer ist der Vater? Wir werden es niemals herausfinden. Weil es dann wahrscheinlich auf der anderen Seite genauso eine Spende gab. Okay. Aber schön, dass Morimura quasi die Menschheit ausgelöscht hat und Okino hat gleich mitgeholfen, weil er zu dumm zum Programmieren war. Hooray. Tolle Familie. Their blood relation wasn't exactly obvious, until DNA testing on the clone revealed it. The professor was faced with the truth. He was her son, which naturally sparked an inconvenient surge of maternal instinct. However, Okino himself didn't think highly of the professor. He had his disagreements with the project staff, too. When it seemed like her end was near, the professor recorded him one final message. One last chance for him to know the truth. Stop! You saw that? But how? You'd need a biometric ID match to access that log. So you should only have been able to access your own. My logs and Okino's should have been locked off. Thank you, Professor Morimura. Verplappert. Aber schön, dass sich Okino damals schon mit niemandem verstanden hat. Sehe ich durchaus. Aber hat sie sich jetzt hier quasi reingeschlichen, um mehr Zeit mit Okino zu verbringen? Oder weil sie nicht sterben wollte? Oder weil sie sicher gehen wollte, dass die Nachricht ankommt? Oder wie? Oder was? Oder wo? Aber er muss zugeben, Renyas ist schon eine coole Socke. Also, ich weiß, einige mögen ihn nicht, aber ich finde ihn einfach unglaublich stylisch. Indeed, the files I could access were somewhat limited. Mostly company logs. Meeting reports, call transcripts, bureaucratic chaff. Barely anything in the way of your personal records. Then, how do you know what was in my logs? It's simple, really. Er hat einfach Okino gefragt, kannst du mir das bitte mal eben entsperren? Now, let's see if the biometric authentication works. Oder er ist ein guter Hacker. Did it go through? Looks like that got me past the initial barrier, at least. Now, with Miss Morimura's ID, I should be able to get into her logs. Ja gut, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, an die Daten zu kommen. True. Maybe, if I check Miss Morimura's logs, I might find a clue why your biometric ID matches hers. How convenient. It really is her ID. Iori Fuyusaka? Though unconscious, she proved very helpful. She is Chihiro Morimura, a compatible version. If you really are Miss Morimura, then you should already know who Iori Fuyusaka is.
Because that would mean you hid her here in Sector 4. The plan was for the two newborns to grow up with their own separate lives. Ida-san's idea, presumably. Chihiro Morimura was planned to be placed in 2104, and Tetsuya Ida in 2024, yet neither could be found. I knew Renya Goto of Shikishima pretty well. You and he are very different. Except that you both make my life a lot harder. So, suppose I am the professor. Then what? I want to know the truth. I want to know the reasons behind all of this. Ich meine, wenn ich bedenke, dass der Original Renya einen Auftragsmörder engagiert hat, um sie zu töten. Ja, hatten die beiden vielleicht ursprünglich nicht so das beste Verhältnis, sehe ich. But that seems unlikely. I imagine you're not inclined to tell me anything. And why's that? It'd be inconvenient for you if we had all the facts. Considering you're trying to eliminate us. Warum? From the very beginning, you never intended for this world to survive. Chihiro True Final Boss. Aber warum? Ne? Also ich verstehe ja so die Pläne von Ida und ich verstehe jetzt die von Morimura mittlerweile und von 426 ja irgendwie auch. Die habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber warum will die kleine Kackbratze uns alle auslöschen? So, was hat sie davon? Nichts. Natürlich ist er jetzt gelockt an der Stelle. Ich hasse mein Leben. Ich meine, mir war klar, dass er irgendwo gelockt sein wird. Safe. Aber natürlich jetzt, nach dem Cliffhanger. Ist klar. Frech. Einfach nur frech. Oh. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, wenn wir die letzten 5% von der Story sehen wollen. Dreck. Wenn wir... Nee, Takatoshi hatten wir auch nicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal kämpfen. Zumindest bis 5. Dann können wir Renya weitermachen und dann können wir vielleicht auch Takatoshi machen. Aber ich calle ja jetzt schon mal safe, dass wir jetzt bis 5 halt kämpfen. Dann könnten wir Renya weitermachen. Und er hat safe dann noch einen Lock für, wenn du alle 10 Kämpfe oder so gemacht hast. Also, ne? Es war so klar. Dann würde ich hier vielleicht mal noch eine kurze Pinkelpause machen. Und dann können wir danach noch ein paar Kämpfe machen. Vielleicht schaffen wir ja so bis Stufe 5 sogar. Das wäre ganz cool, aber weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie umfangreich die sind. Und wir haben ja da auch noch ein bisschen Story. Dementsprechend, ja, bin ich dann mal gespannt, wie das so wird. Ich habe schon wieder vergessen, wie man kämpft, aber ich werde schon wieder herausfinden.